నా పేరు వినోద్ కుమార్ అండి. నేను జెమ్ ఓపెన్ క్యూబ్ టెక్నాలజీస్ CEO అని. ఈరోజు మనం ఇక్కడ మొహమ్మద్ షఫీని విష్ చేయడానికి ఉన్నాం. సులైమాని క్లబ్ అని హైదరాబాద్లో వీళ్ళు కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో మై బెస్ట్ విషెస్ టు హిమ్ అండ్ టు హిజ్ ఎంటైర్ టీమ్. వీళ్ళు ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్తో వచ్చారు. ఇది టీ షాపే కానీ ఇక్కడ ప్రతి స్టూడెంట్కి ఫ్రీగా సులైమాని సర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నారు వీళ్ళు. అంటే స్టూడెంట్ ఎవరైనా టీ తాగలేనప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే వీళ్ళకి ఫ్రీగా సర్వ్ చేస్తారంట. నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. సో నేను వాళ్ళకి బెస్ట్ విషెస్ చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. So all the very best, Shafi, and wish you a great success. Thank you. So he is the owner for this entire Sulaimani club. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all. Actually, this is our 16th outlet. We are opening out of Kerala. We have 15 outlets in Kerala. So our concept is like a tea cafe, not like normal tea. We are serving different blends, different type of teas. Mainly 51 tea varieties we are selling, along with some government food, Italian food also we are serving. So mainly our name is like Club Sulaimani. Sulaimani means the tea without milk we are selling more. We have with milk tea also, but without milk we have different blends of green tea, white tea. So and we are mixing it with hibiscus, lavender, tulsi, very healthy tea that we are promoting. So this is our first outlet in Hyderabad. We are expecting a very good response from you people. Yeah, this is first branch in Telangana. So we'll be expanding into throughout Telangana. After Kerala, we are expanding in Telangana. So we have a good expectation for these 15 outlets we have in Kerala. Yeah, we have our presence in airports in Kerala. 3 of the airports we are available, and in prominent malls like Lulu, Cochin, and other main malls in Kerala, and high street shops also available. We have different type of formats. We have cafe. This is actually express format. We are having cafe format, which is around 2,500 square feet shop. We are planning to open in Hyderabad also. So that's it. And here we are starting a concept like in distant kind of tea, because the customers can donate one tea here, and the students can avail it. Whoever is getting they are having a tea, they can take it from here. So that's a separate concept. We will be telling more detail about later. So thank you very much all of you for coming and visiting our store. Thank you very much.